来看英国的消息，英国在位上久，也就是做上过君主。女王伊丽莎白二世伫英国当地时间七月下晡，伫苏格兰巴尔摩勒尔这个城堡过身，享其寿96岁。英国官方宣布进入哀悼期，73岁这个王子查尔斯继承王位，并且伫伦敦的圣詹姆士宫宣布继任。这个称号是查尔斯3世。其实伫7日是女王任命特拉斯接任这个首相时，公开相片，台湾发现讲伊的正手拢乌青，想袂到即嘛变成伊最后的身影。未少英国人呢，伊拢到这个白金汉宫进前去甲悼念。伫女王离开世间前，白金汉宫前有出现这个真水的坑，被认为讲这是美丽甲哀伤的卡函。英国有真侪所在，包括白金汉宫啦，这个温莎城堡，拢降半旗哀悼这位女王的离开。苏格兰巴尔莫勒尔堡当地时间8号下晡，向出现真侪台车驶入去城堡内底，气氛真无正常。A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. 坐上过君王，英国女王伊丽莎白二世8号过往，消息传出来了后，白金汉宫遂降半旗，嘛伫咧宫外挂女王过身的公告。本来就伫咧路口为女王健康祈祷的民众，嘛刚好甲夹头压低低。女王在生前上尾一摆公开出现，就是伫咧6号任命保守党新党魁特拉斯正式接英国首相。这是头一摆首相人选，毋是伫咧白金汉宫接受任命。为当时公布的相片内底，会当清楚看到女王随往微微啊笑，土瓜啊含特拉斯握手，毋过伊变真瘦，手面阁有大片乌青，可能是因为吊大糖流落来昏食。特拉斯知影女王过身的消息了后，嘛遂发表讲话，讲女王的精神会永远留伫世间。We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. 女王过身的消息，唔那英国媒体、全国媒体把拢大片解报道，每一个头人拢表达对伊的思念。我是李文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。